be understanding the qualities of a good friend as a Christian. Dini, no mapa the war at that open. Okay, kind 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Was say, and my mama obeyed that down. Obra body say obrapa. Nipa bebre da efiase a beka say ena oyonko boni a okofa ye manema ne futu boni sua suba boni mane ya de boni o de efiase obi awali agu obi enya problem o na wali adafo okofa ye ba ne fie bas na wali ye agu ebi kwa de ko ensiye because of adafo boni. Adafo boni ama obi agyan adwuma wo ye afutu nti ne patron ya na de osme gyan benya bi gyan we gyan ama de onya ye no entise de na wo ye ene na adwene ene ne maame ne papa e adafo. No matter how powerful and how spiritual you are, a bad friend can bring you down. And fa woni tumi awo ene didi ni awo ye adafo boni beti na bere wase yehu asofo bebra elders bebra apostle bebra omu shase na biduma de akmapacha ase but obodu pempeso bi no yonko afa nti no wa chile firatnas nipa bi a wasasi so adafo wo so tumi tia ma me no papa enti panifo ka se bi se kire wo yonko na mi kire suban ya ka se kire wo papa na mi kire suban. The easier way for a friend to influence you is higher than your parents. Na ene nyame befa kwa sonko so akasa kire na ne yanko a ebeboa ye yutu ni yeba. Amen. No matter the amount of money in your account and how educated you are, say one PhD, master degree, say doctrine, say ukosia dan for body ya otimi brawase. Yehu esikafo a enu ya hiafo. Yehu bomo ye professors a omu kasa nipatie, enu kasa obi atie. Adafo ko fire one father papenti no. Tumi ekutani enu me ekutani na da form. Why no adafo? No matter how famous and how popular you are in a society, uyo jide ni depending on e to da kra ni passion wo nyame so na akawo omani je enu masade sister radio so was sumini na me no e soronko e se depend prime na ezubedu stage bi no ne ni pa kwa mpena he wa fa suban foforo bia eye adafo ko fa ye ena e diama no eye so de ma no there were two types there were adafo ko wa obey inducement there were influence and there were inducement. So obi for kwa bi so ada da wo se je otie ni sua no enya wa de se obi sua but obi for kwa bi so atrekill or induce you. Amen. Abodi bi mu kire se adifo bebra o ma ba ye ehiafo sese e fa bebre fi adafo bone ye wa adefo mu ya wuja mu majapade o manyo mu Kristo na Kristo so ni nyansa no because they catch us say nyansa fiti ase na misno e ki se o ko father for that say wada for the papa na say oni Kristo o Kristo o nyansa so no opposite age mi e ki se o bi age mi a papa ni Kristo and oni Kristo so a o wi ye no e amen. Abode bi ma kire se nipa bebra wo ya defo a enu wo ya hiafo at the resource no eye adafo ne enye ne papa na kire no me nya sure se obi ba wo ne ba na wo de George ekuta ne se George so ne sei ya twi ne sei ne no nsa ubu a no hwie me nya sure. Amen. Befa akonya be so akasa kire ma before ha se uyo bia ofa obasa wadafo a ene woni wra so the way this generation is speeding we asmo
ɛyɛ a ɛde nipa ɛkɔ anim no sɛ woyɛ maame na sɛ wɔn a wɔnya ndawɔ ɛyusu this strategy to bring your children into Christ sɛ wɔde nyamesom ɛne ɛkwan foforɔ ɛbɛ control ma a wɔn abɛgye wɔn nsɛm te sɛ yɛsɛ yɛn nkyɛn ofo nyɛ papa a wotumi kɔ anyɛ WhatsApp adeɛ a ɔbayɛ wɔ abɔntene no wonim nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔmo bɛsuban a ada a wobɛhyia ɔbaa damfo no wohwɛ ne dressing na ɔhwɛ ɔba no deɛ ebi a wɔde gyina wo nkyɛn na wɔn dresse saa but obi a sɛdeɛ wɔn dresse saa na wɔyɛ yɛwɔ amefo bi wɔ hɔ a ɔbɛma ɔmo ani ankɔ mo ma hɔ ɔmo gya wo mma wokɔ aduba wobata no bɛn ɔba no di agorɔ mɔ ɔwɔ ne nan fufuo mu but woyɛ maame a ma ɔba no mfa wo sɛ n'adamfo adeɛ bi ha na ɔbɛka kyerɛ because this Christ to black eye or say moyɛ me nan fufuo nti na metumi ka mo so nsɛm ɛnyɛ nsɛm nyinaa na wotumi ka kyerɛ wo maame amen saa so na yɛwɔ adamfo papa wɔ hɔ yɛwɔ wɔn a wɔdi wɔ abado mu yɛwɔ no tunhiem ne fie yɛ den nanso wɔkɔhyia nipa papa no ɛne nabrabɔ asesa adamfo papa a obi kɔfɔ ayɛ obi awale a egu ɛne awale na yeye obi adwuma a ɛsɛe ɛne adwuma na yeye ne nyina gyina adamfo papa a ɔkɔfɔ ayɛ adamfo bɔne te sɛ kaa engine esim fuel ɛwɔ mu oil ɛwɔ mu ospaki a ɛtumi gye so nanso kɔba ɛni aseɛ wobɛtumi atɛnum asopaki kaa no apurupuru but ɛti pa nkɔ baabi a ɛyɛ sɛ wobɛfa adamfo a oyi so bon grace meyɛ sɛ sɛ yɛni bon grace na wotena so a na wapia wo na wo so watena so na wapia wo na wokɔ kakra na wokɔ kakra bon grace bi na adeɛ yɛ fɛ but the moment a wapia ne yɔnko no mu nyina faako ɛyɛ sɛ wote kaa mu no wasopaki so condition wɔ mu nanso wotia so aka ne timi kɔ baabi a ɛnɛ onyame mmoa yɛn na ɔmmie yɛ adwene sɛ yɛde yɛn ho bɔ afɔko bi ana yɛafa adamfo bi a ama yɛnya mesom kora ntimi nyɛ adwuma a onyame ɛnti ne firi yɛ ho sɛ woanhwɛ yɛ na sɛ ɔkɔfo adamfo bɔne a asɛm to a wotira ne yɛ a it will affect your Christianity life onyame som so akɔyɛ adeɛ ne akyewakyewɔ ntimi ba asɔre biem sɛ nyame apata na nyame aka wakoma wo sɛ prison wɔ saa no awo yɛhwɛ yɛyɛ nkɔfa yie na asafurade so ɛbɛboa amen understanding the qualities of a good friend as a Christian nyankopɔn ama yɛ akonya sɛ yɛfa nkyerɛ maame a wɔyɛ God didn't give us the opportunity and the power to select our parents. Sɛ nyame kyerɛ maame koro a mepɛ sɛ ɔwɔ me a anka menkɔ nyinanyini ka mekɔ America straight but nyame amma yɛ akonya sɛ yɛfa nkyerɛ nnipa a wɔwɔ yɛn anaasɛ nnua a yɛpɛ sɛ ne yɛ abusua nyame ama yɛ saa tumi no but nyame ma yɛ tumi sɛ ɛne akonya sɛ nnipa a yɛne ne bɛnante deɛ what ne pɛyɛ pɛyɛ ama yɛ sɛ okay kan Luke chapter 6 verse 12 to 16 a Yesu Kristo ɛyɛ sɛ ɔwɔ sɛ ne nyame dwuma no ɔtirim no na ɔnyɛ nipa bi ɔno bɛnante na according to Luke chapter 6 verse 12 no Yesu Kristo kɔbɔ mpaeɛ anadwo mu nyinaa na ɔkɔbɔ mpaeɛ no adeɛ kye anopa no verse 13 ɔbɛyi n'asuafoɔ ɛba ne nya wɔden sɛ wo ne nipakuo bi na wobɛtwam ayi nipa bi sɛ nipa so asi deɛ mɛne ɛnsɛ hwee according to the verse no Yesu Kristo bɛyi asuafoɔ bi mmienu kyerɛ sɛ na ɔmo boro du mmienu meyɛ research bɛ na mu sɛ na nipa a ɛwɔ yɛ nipa 72 Yesu Kristo yi 12 na 12 no bɔ sɛ yɛ no edwuma na sɛ ɔkɔ akɔyɛ adeɛ yi a wɔsɛ yi mmiɛnsa pɛ ne di n'akyi
oyi Peter no oyi John and James oso me akọ me ka say no bi nyaka but nipa ho ode ho bọ no hwe say Kristo wo mu ana amen yebe kasafa David and Jonathan ayọkọfa ho na ansana no adie miensa me bo ano se ka se adam papa e was hu as otidini because they say no nyame som no patakuni me afra patakuni de agya ho akata no no waba enti se wo wania na ho a o ka se wo yodan but obeche se ka se adam papa adie wo so ni ka hu de dikan eye wodo se wo mo bi na ni ba ko no o hwe edo yewo enkofo bo ko na ohu ano do prekope I've experienced them before o ti taade o ti isika o seje o to wo to papa o bi no do kuma o ti ntina no wo dwere ho e wo je dikan ya wo so hu awo nipa wo ne na je dikan ya wodo ye me ye dress no ko 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5 na ye hwe je dikan e ye wodo na ye hwe wodo no so no bi na ma ade ba ko wo so hu kese wo di pa kro ho ye wodo na wodo no e wo empabata bebre ebi na dress no ko so na amen mama pacho kamami 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5 ni yamye beba uno obi na unya obedi ono de wanya ma wa wo se ni pe wa ya hoya ukutade a jositia moni na ho ene aseme ba ye nipa bebre nya me so atofom ena nipa wakofa na bata no ni ofutu bia wo tieti Emma ne ho so enye no ho de efata ehwehwe de ye wo no kwara ne tie ne bo ha no na efa bone enhye ne ye onfa bone enhye ne ye wadanfo akofa no se udiri nya asema no atrato wo treto wa woni nintamati best 15 years o ma no akofa asem na wo kasa asem isi yendo anko yema ili na wo se de Kristo amen the tosu bi enu am hu ye trust and honest before so say nipa amene nam no nipa nyamsuro woni mu e wo se mitimi kama asem kire no sa eno bi say na ha Kristo fo no o ye Kristo ni asamo to no wantimi akọ the rightful person ho an kan ni program kire no nipa mane call no ntile nipa ni papa papa no wa hwe from fire to fire ansa na wo obi na ma wo say nipa so esidie o ye nipa o ya beyond papa ana o ya adam papa no je dikan e honest say you create ba wi ana gidie aba trust many Mr. Robert na onim Gideon bi ti no grama no wa tibeji ya ba sole apostle de fun ato ase Gideon ne gina phone ayira obi abeka say Gideon ne gina ha but Mr. Robert Nime Gideon na five si baby sanda mi si kasa ye no obeja obi akasa no tro ko no ka kasa no tro adentia ni kredie na mi dima no ntia ma na bejimeji to etimi ni se menya sa de no and the moment I would be nama obeji di papa no na say won ni papa Peter ka say Gideon there I know say Gideon ever there o ka say I believe so ka say mi tibi say Gideon fa there na akoye say obetimi afa o ti ba ka say mi say Gideon on fa Gideon no minimum mercy minimum I guess mi tibi say minimum say mene obey the tifie Yampa de tifie o bi ani fie ho me wo ye no 3 days e no be so wo ye yampa ne wo dem ho ade chi ye na akro da me nchen da wu enti me fa akro na me fefia akra no
na nya me bana me hu se me bana na maame na fa eti ohene kemma me maame no se dabi akwalo kuta na onwie na no ba maame na kasa na kum ne ba se na ka ene na ade e be so problem we e die ni sankene na e ko hospital ko die ni na so but tete no na die ni ho eti ade a ka wasan ko bia ye ne se ye be tro odifo aba na odifo aba ko mpa ya fra se pro ade se nyakopon enkyere de ye ne ba ana ne maame se yakofa odifo ama de to so ye konfo ana odifo so moko but nyansanti Solomon ka say mo fa se kamera me mu cha akanu mi mu cha mo no bia fi akọ but oba da ene da nche ka say da bi enku no mo de fama no ko de woni to be so man bi but ba ko se da bi se o de ne ma me a you go fi a obesa be ha me say akwa be ti do ku no adia e wasaka adopter for sobo ana edi for sobo no nyansa aso nyansa se wusi ada fona so nyansa okoso wusi ada fona so nyansa wabra bo yeye ofa ada fo papa wa yeye ofa ada fo papa nyame sina en nyansa ne nyese bia ewiase nyansa nyame de ma en ansa na me nyansa so uyo bia wo suro awrade obi a oso ani obi a wodi nyame asede so understanding the qualities of a good friend as a Christian. A Christian will bring a brother say and therefore cover it. You are software and then we see them as pastors, but they are not pastors. You are therefore we shall send their papa, or you be well ready man, or cover down for quality was what I. And therefore could touch me. When I'm in wire. Eche me yasebe wiye na me pese unya bibi afrim be hwe Bible mu anopai na me hu ayokofa bebrewo me hu Elijah ni Elisha ayokofa no me kan se enyamedwum de na wo me no root last 2 weeks apostle chechire wa ha omu doro na yodo bia enye na mefa David and Jonathan ayonkofa se ka se David awe hwan ne ba chiro hwe adamfo amfa enyi ho adamfo amfasika sometimes we feel say the one kata the one car no yere musika it is a father for me here obi o te se me pepepe my father for is a lie and trouble adamfo papa no emfa die se ositi ho 1984 Colombia sikani bi no di birthday and you busa say gate na watimi adu some pepper so say sa fa na tufo and was security man nipa obi gate man na tufo o wale ye less than 1 year upon the rest 4 times for court one day in report ma ba ye no ira han wo piapo watima ni bi gate man no and was boss na dey and was madam na ha me no and was ye dey o kasa ba ko a gate man kasa to aso o mu se bi wo nu o pa ke kere so ko se gate man there gate man kasa che 2 hours if you walk on about ye that time ye can ma o mu ni ma die o mu woni ma o control bi man na ye kan ada for far and far the bia ade a wo ana ade a woni when you see some as a nipa me na nipa me na kasa de bia me na advocate feel ho what the ideas go from what kasa Kristo woni wa kire me kwambane so I was saying, no, this person, I'll never leave him. Me, Johnny Malenko, I need him. David, the papa, your friend Jesse. Jonathan, is papa, a Saul. Now, Saul, and another, when he now would decline, oh, Israel did that. The Bible tells some of you, I am the family, will be a free. We are back as a little. David, a young Odashini, which is nice. Jonathan, as you are here back. That was so. And I'm saying, Jonathan, you are here.
jato akotade e dia ma no atare na wo kwa ko na wo sekata ho na no obi efise wo yo hene ba tete no ansa na ye kasa wo ye bema no ti so wo obi a wo ti kwa ko David dia ade a wo ni sankuo aya ye bo e na tai eno ni ade a wo e the property Jonathan enyini e wa yefie na nam santi no ye kire no kan ye kwaso kontokwa ye kire no David enyini e wo kroketwa ye fra no Bethlehem no ye kire no kan ye kwaso ka enyan so wa hwe be bia we posisi wo na hwe be bia we so e record esitie Jonathan ena ye so papanini David so ena ye ni papa mu baketwa emema no na ye ketwa wo eti in terms of age plan no nya pe Jonathan asana be wo di ade because so na ye wa hene se so wu ai ni papa ni di ade David so no oyin Samuel akosa na wo se wo na wo so di ade na ko fa danfo a mi na hini o ba geje se when she had done for ni me brade awon nyame se me kasa pa wonti Jonathan mu se nyame akase David den dia de ti woni de bia bra ni no opo se na oni se ye dia no woni na wati erade kasa Jonathan every abusua ye friend of Bethlehem David free abusua eye Judah amen na wo hwe sa inipa mienu we obi a recorder ene na otumfo ba ebe wa kofo obi owo kire ya so se ofana rafo be wona mi finti wa meka ina kire ya so ene easy but adafo fa papa no emfa enoma bi ho enoma ye hu Jonathan said no before said Jonathan go David who dey come David several times when he feel say obo eyin man papa mo body chu ofa adafo wo ni memrade a se okofa ade na se brade kasa chen se fa ne ko me pass so esi obetie brade Jonathan oni memrade ento ni David am pray ahini no kura amen hwɛ o fadamfo a ɔbɛma watimi akɔ awurade yɛnkenkan 1 Samuel chapter 23 verse 16 to 18 bɛdi ka mo ate aseɛ Jonathan baabi a ofiri deɛ ɔwɔ sɛdeɛ ɔsi teɛ ahenni a ofiri mu bɛdi ka ama mu David fadamfo a ɔwɔ Kristo na ɔbrabɔ ne sɛ ɔbraba negative any positive share negative mo gye ti so ba fa de ne ko be Kristo bi preko amen mo bi kama me sawa mo be di kai ti alo ni ensan ti che mo dun sia ko si bi mo twe e na so ba yo na tan so ko David in chain e wo Horus na o share ne sarden Ewurade mu na o ka kire no se enso na mega so sa erenka na wona wo beti Israel so hene na maye wadi akire na mega so so ewiye na won be no pamo Ewurade anim na David tena Horus na Jonathan ko ifie amen obi a ne papa pe obi akunu na ahenni nti oku David na me ba ahina be yodia wa kon David akoye ba o hwe verse we ya Jonathan kire David said ya waya kwa ne pun pa ya waya so ni se Jonathan de David hwe ya wo adamfo bi wa on se woni na asem anase se woni ni nya asem a before se o meka bi no woni ka mani nya 60% eti unya asem na wa ba me nya boy ni so ai ni aka 40% pa na mo che because one nam obi ni so na fa so woni ni nya asem no wodi ka amani nya some percentage
or nada for papa, you may need now. And then never be a great master at a form empty. At a form. Obi be kan de wona to mem say ja na foja ye no wo ka che wo ye be so ba se ne ufu se bia ba bia wo dwunu nya da fo a ubetimi atu wo fase fofo ubetimi atu mafo amen adia adam papa timi ye baako me ka de twa tori apo me pese mu sa wo se ena wo ti asi sɛ wɔkyerɛ me sɛ wowu a wadamfo ne nam no wobɛtumi akɔhwɛ wo yere anaa wo kunu akɔkyea wo mu ana wode busa ho saa sɛ wei serious but one day you die. Hebrews chapter 9 verse 27 wɔsɛ yɛtwa no prɛkɔpɛ wowɔ akyi wɔ hɔ ba sɛ wonya adamfo papa a akɔnya bɛtɔ baabi a wotumi kae wo ba. I'm telling you Mr. Yekwa, Madam Fana will tell you no, everything up as Rauma, and you tell me what you know. Are you sure? The baby, I won't hear Adam Foba could be a sad from Obia poor, no quite hope. We hear people back to our Roma, Sandy Pano, as someone told us what tear, or Balcon go to bed, no, dear, my brother. You need such people in your life. So, one share, whatever no matter as Opa, Owo, Efa. The way you and then we want to buy a cash means the one 120 years. Now, that's what was up to my person gave me so. This is about 10 years. No, who quiet now yet. But sometimes you know we're cheap. Yakika Sika Sabata Tamai, verse 1. Now I come as a very. Some of them, a touch me, a team call. Teacher Baba was not that casse. Obi that's why. One castle fee, now you're not empty, many of year. Amen. Amen. Obo in the part you be. Next is okay, pa, a bagunti, my over yes after yellow. Tea. What Massa can be. Or say David can say. Obi that's what one castle fee. Now you're not empty, many of year. Let us say, Ushima, and yet so tin away Papa you. Share, say, offer ni Papa da for all. Ultimi ko shop kotadie. Na nyame akasa kyerɛ sɛ fade we kɔma nipa so mesi. Ɔbɛba de abro sui.